Hello guys, welcome back. Today we talk about types, parameters in Java generics. In Java generics we have these 5 types of parameters. The type parameter naming conventions are important to learn generics thoroughly. The common type parameters are as follows. We use T for type, we use E for element, we use K for key, we use N for number, and we use V for value. موږ تاسو په جاوا کې په جنریکس کې ډېر مهمه ده چې دا ټایپ پارامټرز وپېژنو. کوم چې موږ تاسو د جنریکس لپاره استعمالوو هغه مشهور ټایپ پارامټرونه چې دغه 5 دي چې موږ تاسو د ټایپ یا نوي لپاره استفاده کوو، ای د ایلیمنټس لپاره استفاده کوو، کې د کی والیو پیر چې موږ تاسو لرو کې لپاره استفاده کوو چې هغه موږ تاسو په ډکشنریز کې لرو، او ان چې د هغه د نمبرز لپاره استفاده کوو، او وی چې د خپل د والیوز لپاره استفاده کوو. What is the advantages of generics? Programs that use generics has got many benefits over non-generics code. The first benefits of that is code reuse. The reusability of our codes. We can write a method class interface once and use it for any type we want. That is the benefits of generics. Type safety. Generics makes errors to our compile time. Then at runtime, it is always better to know problems in your code at compile time rather than making your code fail at runtime. Suppose you want to create an array list that stores name of students and app. By mistake, that program adds an integer object instead of the string that compile allows it. But when we retrieve this data from array list, it causes problem at runtime. The generics ګټه چې شته لومړی ګټه یې دغه ده چې موږ تاسې کوډ ریزیو کوو، یعنې کوډ یو ځل یې لیکو او هر ټایپ لپاره یې موږ تاسې استفاده کوو. یعنې د جنریکس کوډ یو ځای لیکو، که چېرې موږ تاسې یو جنریکس میتھډ لیکو، جنریکس انټرفیس لیکو، جنریکس کلاس لیکو، نو یو ځای لیکو او بیا د هر ټایپ لپاره استفاده کوو. د انټیجر له ټایپس لپاره هم استفاده کوو، د string لپاره هم استفاده کوو، او د فلوټ لپاره هم استفاده کوو. بل ټایپ سیفټي ده. که چېرې موږ تاسې غواړو مثال داسې یو ارې لیست چې موږ تاسې نومونه ورپاس کړي وي او بیا غواړو چې دغه یا ایجونه مو ورپاس کړي دي، ارې لیست ته فلوټ ډیټا مو ورپاس کړي، او بیا چې کله غواړو دغه ارې لیست څخه ډیټا ګیټ کړو یا ترلاسه کړو، نو په دغه وخت کې موږ تاسې ته ایرر راکوي چې دې ته رن ټایم ایرر وایي، چې موږ تاسې نه پوهېږو. نو د جنریک ګټه دغه ده چې د دغه ایررونو د له منځه وړلو لپاره موږ تاسې ته ټایپ سیفټي یو بل میکانیزم دی چې د جنریکس په واسطه یې موږ تاسې ترلاسه کولی شو. نو موږ تاسې به راسو پر ټایپ سیفټي باندې به یو مثال حل کړو. We go to the netbeans ID in cell or one example of type safety in generics. Right. First of all, I want to create another class. I create a new class type safety. First of all, I want to import java.import java.util package to access the array list. In this class, first of all, I create the main method. After first of all, I want to create array list. Create array list without specify array list or so far I want to add values. After that I want to add another value for you. We add 3 values in this array list. The first value is the type of string and the third value is the type of integer. But compilers allows here
get index of 0 values. After that I get another value. After that I want to get another value, string s3. But this line caused an exception, time exception. When I run this program, we have exception for these types, but generic solve this problem here. We just use the array types generics, string here, and also we use. Now compiler doesn't allow this line code. We comment this line here. When I run this program again, we have exception because we didn't have another. Now we solve these problems by the help of generics.